Lichtschneid is, als Catherine in die Einfahrt ihres Familienhauses einbiegt, die Weihnachtslichter leuchten warm, en funkeln voor dem kalten Nachthimmel. Rindfestlich Musik durch die Fenster dringt, en die Luft mit den Wolligen klingen. Der Weihnachtszeit erfüllt, als sieht perfekt aus wie einen dieser klassischen Weihnachtsfilm, in denen als magisch en fröhlich wirkt, doch für Catherine fühlt sich die Schien fremd. Fast unnatürlich an, sie war sie zwei Jahren nicht zu Haus, en seltsamerweise hat niemand gefragt, warum sie so lang weg war. Die still über ihr Abwesenheit spricht BB&D en wirft einen Schatten auf das, was ein herzliches Wiedersehen sein sollte, als sie eintritt. Schub Catherine sofort der vertraut Duft von Zimt en Kiefer entgegen, ein nostalgisches Aroma, das normalerweise Trost spendet, sich heute Abend Eberhol anfühlt. Ihr Mutter kommt auf sie zu umarmen, aber die Umarmung ist stief, en es fällt ihr ein Wurm. Einstudiert als von Herzen kommend. Ihr Vater sitzt schweigend in seinem Stuhl, en nickt ihr mit distanziertem Gesichtsausdruck zu. Sein Augen werden ihn muttig kiet oder vielleicht ihn trauriget. Die sie nicht genau einordnen kann. Ihr jüngerer Bruder Ryan hat derweil. Kommt den Blick von dem Telefon in seinen Händen, en seid wieder Freud nach willkommen. Das Haus, obwohl wunderschön dekoriert, wirkt kalt en distanziert, als were der Geist der Feiertage durch etwas Schweres, etwas Unausgesprochenes ersetzt worden. Die Spannung in der Luft ist spürbar, trotz der festlichen Atmosphäre stimmt. Etwas ganz en gar nicht. Das Haus wirkt so perfekt, die Lächeln so aufgesetzt, en der Empfang so kalt ist, als were Catherine in ihn schien geraten. Die auf Schein als auf Verbundenheit angelegt ist, die unausgesprochen wird. Hängen zwischen ihnen und schaffen einen Raum voller stiller Fragen und zurückhaltender Gefühl. Catherine spürt, dass dieser Basic nicht das erhofft-freudig Wiedersehen sein wird, sondern vielmehr der Beginn der Entdeckung dessen. Was ihr Family in den letzten 2 Jahren auf Distanz gehalten hat? Die Wurm der Jahresschied. Steht scharfem Kontrast zur Kälte der Entfremdung en bereitet den Boden für ihn Geschicht, in der die Bedeutung von Zuhaus en Family neu entdeckt werden muss. Catherine geht zum Kamin, ihr Blick fällt sofort auf das Großfamilienporträt, das über dem Kaminsims hängt. Das Bild sieht frisch aus. Aufgenommen erst letzten Sommer in einem eigentlich glücklichen Moment, ihr Eltern en Ryan stehen. Sieht. Ihr Lächeln ist strahlend en aufrichtig, al tragen passend Pullover, die von Familienzusammenhalt en gemeinsamen Traditionen sprechen. Das Bild soll zusammengeriggt einfangen, in Momentaufnahmen von Wurm en so gerigget. Doch etwas stimmt ganz en gar nicht. Wo Catherines Bild sein sollt, ist nix nur ein Leerstell, wo einst ihr Gesicht hingehört. Es ist kein Riss, kein Verblasterfleck, kein verschwommener Fleck. Die Stelle ist sauber, die Rinder präzise, als gemmen sie mit großer Sorgfalt vom Foto entfernt ist. Als sie in diesem Moment nie existiert. Die Leer wirkt, absichtlich, kalt und grausam. Ihr Magen sieht sich zusammen, ein eisiger Noten sieht sich zusammen, als ihr die Erkenntnis klar wird. Dies ist kein Fall. Kein fahrlässiger Fehler eins in Geschichten. Die sorgfältige Art en Weise. Wie Gesicht entfernt wird, du auf Absicht hin, in still, aber eindringlich Botschaft, dass sie nicht dazuhört. Das Foto, das ein Symbol familiar Lieb sein sollte, ist stattdessen zu einem eindringlichen Bild von Ausgrenzung en Auslöschung geworden. Catherines Gedankenreisen, Erinnerungen en Gespräch der letzten 2 Jahre ihr durch den Kopf. Warum wollte Gemmen sie so vollständig auslöschen? Das Bild ist mehr als eine Fotografie. Es ist ein Statement, das von Schmerz en Distanz spricht, tiefer als wirkt. Der Leerraum spottet ihre Abwesenheit en matcht der Unsichtbarkeit zu etwas Greifbarem en Unlugbarem. Der Raum fühlt sich jetzt kälter an, die festliche Dekoration.
Scheint sie plötzlich mit ihrer Helligkeit zu verspotten. Die Wurm, die sie im Haus ihrer Family zu finden hofft, ist einer erschreckenden Wahrheit gleichen, die sie nicht länger ignorieren kann. Dies bewusst Auslöschung der Familienporträts ist ein Wand, ein Bruch, der tiefer reicht als die Oberfläche. Ich swingt Catherine, sich der harten Realität zu stellen. Ihr Platz in dieser Family wird auf ihn wiesen Frage gestellt, en verlignet, die sich persönlich und schmerzhaft anfühlt. Ihr Schmerzt, als sie dort steht, und auf die Leer, start, wo einst ihr Likens Gesicht war. Das Foto alt die Geschichte einer zerbrochen Family, von zurückhaltener Liebe und von Geheimnissen, die sie aus sein ander Geld haben. Dieser Moment markt ihr einen Wendepunkt, ein schmerzhaftes Erwachen zu der Wahrheit, das sie sich dem stellen muss, was auch immer diesen Riss verursacht hat. Wenn ich Hoffnung auf Heilung geben soll, das Fehlen Gesicht auf dem Bild ist nicht nur in Abwesenheit, es ist eine Herausforderung, die Catherine herausfordert, die Grund dafür aufzudecken und ihren Weg zurück in die Family zu finden, die sie einst kennt. Beim Abendessen liegt die Spannung schwer in der Luft, doch niemand spricht über das Foto, das Catherine am Kamin gesehen hat. Die Leer, wo einst ihr Gesicht war, bleibt ihnen still, an gesten den Wand, als hätten sich all darauf geneigt, so zu tun, als existiert sie nicht. Niemand fragt, why es ihr geht. Was sie matcht oder warum sie nach allerseits zurückgekehrt ist, die still ihr Leben wirkt oder betubend, in klar Botschaft, dass ihr Anwesenheit etwas ist, das man übersehen oder ignorieren sollt. Ihr weder unterbricht die still. Doch sein Wort gelten nicht dir. Stattdessen sollte angeregt von Ryans neuem Job, laden für sein guten Leistungen, die Verantwortung, die übernommen hat, und die zu konsassieren, die vor ihm liegen. Sein Ton ist stolz und warm, doch die Richtung seiner Aufmerksamkeit trifft in. Catherine hört zu, als wäre sie unsichtbar. Das Lob, das ihrem Bruder gilt, unterstreicht nur ihr eigen Abwesenheit in der Familiengeschichte. Ihr Mutter folgt ihr. Ihr Augen strahlen vor Begeisterung, als sie von Ryans Freundin schwärmt. Sie erzählt, why so encharmant die Jungfrau ist, why geht sie in die Family passt, und welch Pläne sie für die kommenden Feiertage schmieden. Ihr Wort strahlen unverkennbar. Doch sie erreichen Catherine nicht. Die Begeisterung der Mutter wirkt wie ein Scheinwerfer, der woanders hinleuchtet, und Catherine fragt sich, ob sie in der Welt ihrer Mutter überhaupt noch existiert. Ryan selbst ist in der Rie und prahlt lautstark mit seinem letzten Europurlaub. Beschreit die Orte, die besucht hat, das Essen, das gegessen hat, und die Abenteuer, die mit einer Gruppe von Freunden erlebt hat. Sein Stimme ist voller Energie und Selbstvertrauen, doch Catherine fühlt sich an Tisch wie ein Freund. Wenn die Geschichten freiem sie herumfliehen, bleibt sie ihn Außenseiterin, ein Geist. Der ein Familientreffen heimsucht, das sich nicht mehr wie eigens anfühlt. Wenn die gesamten Essens bleibt Catherine still, ihr Gedanken kreisen, wenn sie die anderen beobachtet. Die Gespräch voller Lachen und Aufregung scheinen sie völlig auszuschließen. Sie fragt sich, warum sie überhaupt nach Haus gekommen ist. Was hat sie erwartet? In herzlicher Umarmung, Antworten oder vielleicht nur den Trost der Vertrautheit. Stattdessen spürt sie ihn kalte Distanz. Die kein Weihnachtsstimmung durchdringen kann. Das Schweigen, das ihr entgegenschlägt, ist lauter als Allwort. Es drückt auf sie und lässt sie sich klein und unbemerkt inmitten ihrer eigenen Family fühlen. Der Raum neben ihr ist von Abwesenheit erfüllt nicht nur auf dem Foto und der Wand, sondern auch in der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen. Catherine fragt sich, ob sie überhaupt hierher gehört oder ob ihr Platz Stück für Stück still und ließ ausgelöscht wird. Sie muss sich mit der schmerzlichen Wahrheit auseinandersetzen. Das Heimkommen manchmal nicht bedeutet, willkommen zu sein,
als das Abendessen zu Endest, and die Teller abgeräumt worden, lent sich Catherine zurück, and folgt sich einsamer denn je. Die festliche Dekoration, and die Vertrautem Gebung verstärken ihren Schmerz nur noch. Das Schweigen ist die lautste Botschaft, die sie erhalten können, ihn, die ihrigst Bestheit, and die Wunder Entfremdung vertieft. And diesem Abend folgt sich die den Tisch versammelt die Family wie ein Getteilshaus an, and Catherine fragt sich, ob es jemals wieder ganz worden kann. Nach dem Essen hat sich Catherine ließ vom Tisch, und entschuldigt sich, wenn die anderen ihr Gespräch fortsetzen. Ohne ihr Abwesenheit zu bemerken, sie geht nach oben. Ihr Schritt hallen ließ im Flur weiter, erfüllt von einer Mischung aus Hoffnung und Besorgnis. Sie erwartet, ihr alt Schlafzimmer, so vor sie finden, wie sie es verlassen hat, einen Ort voller Erinnerungen, einen Zufluchtsort für der Welt. Doch als sie dort erreicht, bleibt sie wie eingerisselt stehen. Der vertraute Rahmen ist noch da, doch der Raum dahinter ist nicht wieders Wirken. Ihr Kinderzimmer, einst ein lebendiges Spiegelbild ihrer Persönlichkeit, hat sich völlig verwandelt. Statt der weichen Teigstick, der verstreuten Bucker, der in den Wunden hängenden Fotos, und der Regal voller Jugendkram steht nun Wheels all von Trainingsgürten, gewitcht. Matten und Maschinen stehen dort, wo einst ihr Bett stand. Das Zimmer wird in Ryans Fitnessstudio umgewandelt, ein Ort, an dem ihr Bruder nun trainiert, und seinen eigenen Ambitionen nachgeht. Catherine's Herz sinkt, als sie das Fällen all dessen bemerkt, was dieses Zimmer einst zu ihrem matcht. Ihr Bucker und persönlichen Gegenstände sind nicht einfach nur weggepackt, sie wurden in Kissen packt und auf dem Dachboden verstaut, Sicht und Erinnerungsvermögen. Ihr Kindheitsschatz, Fotos von Momenten der Freude und der Wachstums, Relikt eines Lebens, das einst ihr gehört, sind nun wie vergessen Artefakt verborgen. Der Raum, der ihr Erinnerungen und ihre Identität bewähren sollen, ist durch etwas Neues ersetzt worden, etwas, das sie nicht mehr einschlägt. Da ihr Kenntnis trifft sie mit ihrer Kinderwucht, sie haben sie nicht nur vergessen, sie haben sie ausgelöscht. Die Verwandlung ihres alten Zimmers ist ein physischer Ausdruck der emotionalen Distanz, die sie den ganzen Abend über gespürt hat. Es ist ein stilles, aber kraftvolles Statement, dass sie in diesem Zuhause keinen Platz mehr hat, dass die Family, zu der sie einst gehört, und sie weiter gesiegen ist. Die Kissen auf dem Dachboden sind wie Gräber ihrer Vergangenheit, versiegelt und unerreichbar, wenn das Fitnessstudio unten ein Lotsbekenntnis zu Ryans Anwesenheit und Bedeutung ist. Catherine führt mit der Hand ihren Rahmen entlang, als versucht sie, die Erinnerungen und das, was einst ihr gehört, festzuhalten. Der Verlust fühlt sich zutiefst persönlich an. Eine Art Auslöschung, die über Vernachlässigung hinausgeht. Es ist ein bewusstes Umschreiben ihrer Geschichte innerhalb dieser Mauern. Das Haus, in dem sie einst als Kind lebt, hat sich zu einem Ort verwandelt, in dem sie ein Außenseiterin ist. Aus dem ihr Existenz sorgfältig ausgeblendet wird. Der Kontrast zwischen dem lebhaften Familienleben unten und diesem kalten, leeren Ersatz ihres Zimmers erfüllt sie mit tiefer Traurigkeit. Es ist, als Rachegeschichten Stück ihrer Geschichte higher weggepackt, aus dem Blickfeld geschoben worden, Platz für das Leben eines anderen zu schaffen, Catherine's Gedanken racen verfragen und Schmerz. Why kann es nur so weit kommen? Warum wird sie so gründlich aus dem Leben, das sie einst kennt? Gelicht? Die still im Haus fühlt sich nun schwerer an, erfüllt von unausgesprochenen Wahrheiten und zerbrochenen Bindungen. Im Traum stehend spürt Catherine die ganz Last der Isolation. Die ihr Rückkehr geprägt hat, das vergessene Zimmer, ist nicht nur ein physischer Ort, es ist ein Symbol der Distanz, die zwischen ihr und ihrer Family gewachsen ist. Und als sie sich in dem verwandelten Raum umsieht, weiß sie, dass es nicht leicht sein wird, ihren Platz dort zu erobern.
Sie muss sich den Gründen für diese Auslöschung stellen und darum kein Fan. Wieder gesehen und erinnert zu werden. Catherine tritt in die frisch Nachtluft hinaus. Die Kälte bejet ihr sanft in die Wangen, wenn sie ihren Mantel enger sich sieht. Hinter ihr flackert der Fernschein der Weihnachtsbelug. Doch higher drauen. Vernab der Wurm de Hauses, folgt sich als ruhiger und fast wie ein Paar zwischen den Augenblicken. Sie sieht ihr Handy aus der Tasche, ihr Finger zittern leicht, als sie ihn ihr nur als vertraut Nummer wollt. Die Verbindung wird hergestellt. Und sie hört die ruhige Stimme ihres Anwalts, am anderen End. Die Unterlagen sind fertig, sagt der Anwalt mit ruhiger, aber dennoch vorsichtiger Stimme. Sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Catherine atmet tief ein. Ihr Atem bildet Kleinwölkchen in der kalten Luft. Die Entfüllungen der Benz lassen schwer auf ihr. Die kalte Wahrheit lässt sich wie Eis in ihr Brust. Sie hat auf ein anders Wiedersehen gehofft eins voller. Antworten, Wurm, vielleicht sogar Vergebung. Stattdessen von sie kalt schweigen, bewusst ausblenden, und in Family, die und sie weiter Gesichten zu sein schien. Sie haben mir kein wohl gelassen, antwortet Catherine entschieden, ihr Stimme. Trotz der inneren Offers ruhig. Es ist keine Entscheidung, die sie like für die getroffen hat. Die letztens wie Jarwaren geprägt von Abwesenheit und Distanz, doch jetzt, nach allem, was sie heute Abend gesehen und gefühlt hat. Erkennt sie, dass sie ihren Platz nicht durch. Wort oder das Worten auf während deren zurückkehren kann. Es ist Zeit, die Kontrolle zu übernehmen und sich auf die einzige Weise zu wehren, die ihr möglich ist. Ihr Anwältin heilt einen Moment in, spürt die Entschlossenheit hinter ihren Worten. Ich verstehe. Wir werden so vorgehen, wie sie es wünschen, aber denken Sie daran, es wird nicht einfach. Catherine nickt, obwohl ihr Anwältin sie nicht sehen kann. Sie weiß, dass der Weg, der vor ihr liegt, schwierig sein wird voller Konfrontation, Schmerz und vielleicht noch mehr Ablehnung, aber sie weiß auch. Das Schweigen und Unsichtbarkeit in der Geschichte ihrer eigenen Family kein Option mehr ist. Dies ist ihr Chance, ihr Existenz zu behaupten und den Respekt und die Anerkennung einzufordern, die sie verdient. Als sie auflegt, blickt Catherine ein letztes Mal zum Hauswerk. Die Lichter funkeln noch immer, die Musik dringt leise. Durch die Fenster, doch für sie fühlt es sich an wie in Welt. Zu der sie nicht mehr gehört. Sie atmet die Nachtluft ein und wappnet sich für die kommenden Kämpfe. Dies Nacht markiert nicht nur ein Rückkehr, sondern den Beginn eines Kampfs, das zurückzugewinnen. Was ihr genommen Wort? Mit wachsender Entschlossenheit wendet sich Catherine vom Haus ab und geht in die Dunkelheit, bereit, sich allen zu stellen, was vor ihr liegt. Die kalte Nacht umholt sie wie ein Schild, ein krasser Gegensatz zu der Wurm, die sie einst in ihrem Inneren sucht. Doch dieses Mal kommt sie nicht zurück, unsichtbar zu sein. Sie kommt zurück, gesehen zu werden. Catherine sitzt still auf der kalten Bank drauen. Die Nacht umholt sie wie ein Mantel, wenn sie einen dicken Aktenumschlag aus ihrer Tasche sieht. Ihr Finger zittern leicht. Doch in ihren Augen brennt ein News fewer in Mischung aus what? Unglauben. Und etwas noch scharferem, Entschlossenheit. Vorsichtig öffnet sie den Umschlag und sieht die Papier heraus. Jedes einzelnen Teilens Puzzles, das lang vor ihr verborgen war. Da ist sonst eine Kopie des Testaments ihres Großvaters, dessen offizielles Siegel noch intakt ist. Die wird auf der Seite bestiegen, was sie vermutet, aber nie zu hoffen gut hat. Sie ist direkt mit Eigentümerin des Ferienhauses der Family. Ein Anwesen, von dem sie geglaubt hat. Ist gehört ihren Eltern, ein Ort, den sie sieht, Jahren nicht einmal besuchen dürft. Das Testament ist eindeutig, rechtsverbindlich und unbestreitbar. Dieses Haus, dieses Symbol des Familienerbs, gehört ihr. Unter dem Testament findet sie Stapel von Bankenterligen. Als sie durchblättert, erkennt sie ein Muster aus Tusching und Verret. Die Unterlagen zeigen.
Das ihr Eltern das Ferienhaus sieht Jaren vermieten, en ohne ihr Wissen, en ihr Zustem an Geld. Eintreiben, die Summen sind betrüglich, en Zugen von einem städtischen Einkommensstrom, der ihr Angesichts ihres rechtmäßigen Eigentums eigentlich Zustehen sollt. Stattdessen verschwand das Geld auf Konten, auf die sie keinen Zugriff hat, sorgfältig versteckt, en vor ihr geheim gehalten. Dire Kenntnis trifft Catherine wie ein Schlag. Jahrelang haben sie bestohlen, nicht nur emotional oder physisch, sondern auch finanziell. Die Family, von der sie dacht, sie aus Vernachlässigung verstohlen, hat ihr aktuelles weggenommen und sie nicht nur in ihrem Zuhaus, sondern auch in ihrem Reichtum und wie ihn Außenseitern behandelt. Der Wert schneidet tief, in kalte Erinnerung in die Distanz, dies Wischen in en entstanden war. Doch inmitten des Schocks und des Schmerzes steht ein Newsgeffel in ihr auf. Matched. Sie hielt Beweis in ihren Händen, Beweis dafür, dass sie nicht nur ein vergessenes Familienmitglied ist, sondern ein rechtmäßig Besitzerin mit einem Anspruch, der nicht ignoriert werden kann. Die Dokumente geben ihr Einfluss in Maglichkeit, den Legen und Auslöschungen entgegenzutrennen, die ihr Rückkehr gekennzeichnet haben, wo sie einst unsichtbar war. Ib sie nun unbestreitbar Autorität aus. Catherine schlägt langsam den Umschlag. Ihr Atembarheit sich. Die Nacht scheint nun weniger schwer. Stattdessen voller Möglichkeiten. Das Blatt hat sich gewendet. Sie ist nicht länger die Außenseiterin. Sie hielt den Schlüssel in der Hand, sich zu verlieren. Was ihr Gehört, Anerkennung und Respekt. Von der Family zu fordern, Diversität, sie auszulassen. Das Ferienhaus, einst ein ferner, ein unerreichbarer Traum, ist nun mehr als nur Besitz. Es ist ein Symbol der Gerechtigkeit, der Widerstands gegen Wert und der Wiedereroberung ihres Platzes in der Family und Geschicht. Catherines Entschlossenheit festigt sich. Dies ist ihr Moment nicht länger zum Schweigen gebracht oder in den Rand gedrückt zu werden, sondern ihr Suchen selbst in die Hand zu nehmen. Den Umschlag fest in den Händen, blickt sie zu den Sternen auf und spürt die Last der Vergangenheit. Aber auch die Verheigung dessen, was vor ihr liegt. Die Nacht mag dunkel sein, aber sie ist bereit zu strahlen. Die Außenseiterin ist nicht mehr. Jetzt hat sie die ganz matcht. Nächst den Morgen samt das Wohnzimmer in der üblichen Weihnachtsstimmung. Die Family versammelt sich den Weihnachtsbaum, dessen Lichter sanft funkeln, Rennbundsgeschenkapier aufgerissen wird, und Gelächter die Luft erfüllt. Ryan sitzt stolz da und grinst. Render ihn teuer auspackt ein elegantes, guldensendes Stück, 1000 Wort. Das Geschenk ist extravagant, ein klares Symbol von Gunst und Status. Al gratulieren ihm zu diesem luxuriösen Geschenk und konzentrieren sich voll und ganz auf Ryan, als Catherine und der Vergesst, erhält sie ihn klein, billig verpackt Schachtel. Darin befindet sich ein Duftkurs, eins dieser gewöhnlichen Geschenk, die man vielleicht erst in letzter Minute besorgt hat. Sie ist bescheiden, fast unbedeutend im Vergleich zu den großzügigen Geschenken, die andere erhalten haben. Sie heilt sie hoch, betrachtet das Schlitzgift mit dem schwachen Lavendelduft und ein sanftes Lächeln umspielt ihr Mundwinkel, die just ist vielsagend ließ, aber dennoch deutlich. Wortlos greift Catherine in ihr Tasche und sieht den dicken Briefumschlag heraus, den sie die ganz Nacht versteckt hat. Die Wurm und Fröhlichkeit daraus steht in starkem Kontrast zu dem Gewicht dessen, was sie in ihren Händen hielt, als sie den Umschlag über den Tisch zu ihren Eltern schiebt. Verstummt das festlich Geplapper, nur blitzt in ihren Augen auf. Ich bin drin, sagt Catherine mit ruhiger, aber kraftvoller Stimme, still breitet sich im Raum aus, die Stimmung wird sich spürbar. Der Umschlag liegt zwischen ihnen. In eindringlicher Erinnerungen die matcht, die sie nun inne hat, und in die Wahrheit, die sie gleichen Fällen ward. Es ist kein Geschenk, verpackt in guldensendes Papier oder Bänder, aber es hat weitaus mehr Gewicht als jedes materiell Geschenk.
Die Family tauscht Währendsicher Blick. Ihr Lächeln verblasst. Als ihr die Bedeutung von Catherine's Mutagem. Schritt klar Word. Dies ist mehr als nur ein einfacher Feiertagsment. Es ist eine Herausforderung. Ein Zeichen dafür, dass sie nicht länger die Übersehen Tochter oder Schwester ist. Der Umschlag enthält den Beweis jahrelangen Verits. Den Beweis, dass ihr das Ferienhaus gehört und dass das Geld, das sie on ihr Wissen eingesammelt haben, ihr gehört. Ryans Selbstbewusst des Grenzen schwankt und selbst ihr Eltern worken. Währendsichert, überrascht von der unerwarteten Wendung, die der Morgen genommen hat. Catherine's stilles Lächeln strahlt in neue Art der Zufriedenheit aus, nicht wegen der Duftkurs, sondern weil sie ihren Platz zurückerobert und ihren Standpunkt vertritt. Das Matchgefüge an Tisch hat sich unwider Aufblick verschoben. In diesem Moment, umgeben von Dekorationen und weihnachtlicher Stimmung, behauptet sich Catherine, der Geschenkostosch, normalerweise in Zeit unbeschwerter Freude. Word zu einem zentralen Moment der Berechnung und Veränderung. Der Umschlag ist mehr als nur Papier, ist ihr Stimme, ihr Anspruch und ihr Wegzug in die Family. Als is im Ron still Word, überkommt Catherine ein Gefühl des Friedens. Sie hat die Kalte still, die Auslöschung ertragen und nun hat sie allen Gesicht, dass sie nicht länger unsichtbar sein wird. Dieser Weihnachtsmorgen wird in Erinnerung bleiben, nicht wegen der Geschenk, die sie gaben oder bekämen, sondern wegen des Geschenks. Mit dem niemand gerechnet hat, Catherine's Rückkehr, stark und kompromisslos. Ihr Eltern nehmen den Umschlag siegernd entgegen, der Raum ist voller Spannung, als ihr Finger die Papier deren Aussehen anderfolten, langsam werden ihr Gesichter blass die Farbe schwindet. Als ihnen die Last der Wahrheit klar wird, der sorgful Tag, verborgen verrichtlich nun offen vor innen, unmöglich zu leugnen. Ihr Blick huschen zwischen den Dokumenten und Catherine hin und her, suchen nach Antworten, die sie nicht der Wortet hatten. Wo hast du das her? Fragt ihr weiter mit eingespannter Stimme, fast flüsternd. Der Stolz und die Selbstbeherrschung, die ihr einst besser, worken nun rutschig, erschüttert durch den unwiderlegbaren Beweis in ihren Händen. Obe hat es mir hinterlassen. Antwortet Catherine ruhig und begegnet seinem Blick. Und mit der Wimper, zu suchen, du hast jahrelang gelegen. Ihr Wort durchdringen den Raum, scharf und klar. Nicht länger die Stummauen Seiterin, sondern die Berbringerin der Wahrheit. Die Families winkt, sich den Rissen unter ihrer glatten Oberfläche zu stellen, schwer still breitet sich aus. Die festliche Stimmung verflüchtigt sich, und Word durch ihn Raui, schmerzen Spannung ersitzt, die jeden Winkel erfüllt. Niemand way, why man sie brechen kann, die last unausgesprochener should, en lang gehuteter Geheimnis heint in der Luft wie ein Sturm, der Kurs wird dem Ausbruch steht. Dan bricht die Stimme ihrer Mutter hervor, zitternd und rau, trinnen, fliehen ihr Eber die Wangen, wir das Geld für Ryans Schul, gestet sie. Ihr Stimme bricht unter der Unspannung der Gestennisses. Wir wussten nicht, was wir sonst tun sollten. Die Trinnen fliehen nun ungehindert, in Mischung aus Bedauern und Verzweiflung, die Riss hinter der perfekten Familienfacet freiliegt, die sie so much im Aufrechterhalten haben. Ryan versucht, sein Unbehagen zu verbergen und lackt Nerves. Dr. Kling toll, das ist doch ein Witz, oder? Sagt mit unsicherer Stimme, die sein Unbehagen wäret. Die Tapferkeit von Zuver ist verschwunden. Sitzt durch die unbehagliche Kenntnis, das alles, was früher gehalten hat. Vor seinen Augen in sich zusammenfällt. Der Raum fällt sich kleiner an, stickt unter der Last der Enthüllungen. Das Perfektbild der Family das Lächeln, das Lachen. Die Feiertagstradition beginnt zu brickeln und lädt fin wunden und verborgenen Wert frei. Die Mauern, die einst die Illusion stutzten, brechen und lassen das kalte Licht der Wahrheit herein. Catherine beobachtet, why ihr Family mit dem Schock kämpft.
Ren die Lugen nach der anderen Aufliegen. Jar des Schweigens, der Ausschluss, der Diebstahl all das Brichten diese Moment zusammen. Die Dynamik hat sich unwiderruflich verschoben. Die Rollen neu verteilt, als Geheimnis ins Licht kommen. Trotz des Schmerzes liegt ein seltsames Gefühl der Erleichterung im Raum. Die Wahrheit, so schmerzhaft sie auch sein mag, hat den Band der Verlöhnung gebrochen, was verborgen war. List sich nicht länger ignorieren. Die perfekt Familienfacet, prickelt, doch in den Ruinen liegen Chance für Ehrlichkeit, für Heilung, für einen Wiederaufbau auf einem Fundament, das die Wahrheit anerkennt. Catherines Hers Rast, in Mischung aus Trauer und Hoffnung brett sich in ihr. Der Kampf hat geraders begonnen, doch zum ersten Mal sieht Joran, fühlt sie sich gesehen nicht als Außenseiterin, sondern als recht Meigertil dieser zerbrochen Family, und nur vielleicht, ist das der erste Schritt zu etwas Echtem. Catherine hat sich langsam von ihrem Platz, die still daraus lastet, weitet der Nebel auf ihr. Ihr Blick treffen die ihrer Familienmitglieder ihrer Eltern, ihres Bruders, und in diesem Moment verhärtet sich etwas in ihr. Sie wird nicht mehr auf Entschuldigung, Erklärungen. Auf die Warm, die nahe kam, die Wahrheit ist nun ins Licht gekommen. Und auch ihr Entschlossenheit, ich hol mir zurück, was mir gehört, sagt sie deutlich, ihr Stimmfest, aber voller Emotionen, kein Zorn schwingt in ihren Ton, mit nur still stark und Engeltiget. Es geht nicht nur Besitz oder Geld, es geht darum, ihr Identität, ihren Platz in der Family, und ihr Wurzeln zu gewinnen, nachdem sie jahrelang wie ein Außenseiterin behandelt worden war. Ohne Antwort abzuwarten, schnappt sie sich ihren Mantel von der Stuhlen und öffnet die Haustür. Die kalte Luft strömt herein, scharf und prickelnd auf ihre Haut. Sie tritt hinaus. Der Schnee knirscht ließ unter ihren Stiefeln, als sie das Haus verlässt, das sich einst wie ein Zoohaus anfühlt, sich jetzt aber wie ein Gefängnis anfühlt. Jeder Schritt trägt die last jahrelangen Schweigens, der Wunden, die untergezwungenen Lächeln und sorgvoll vermiedenen Gesprächen verborgen sind. Hinter ihr, im Haus, herrscht still. Die Family bleibt wie erstarrt, Gefungen zwischen. Schock und Hilflosigkeit, unfähig, das zu stoppen, was bereits begonnen hat. Und dann, fast als Reaktion auf den Bruch in ihrem Leben, rutscht das Familienporträt über dem Kamin vom Haken. Mit einem lauten, ohrimbetubenden Kraken fällt es zu Boden. Das Glas zerbricht und verstreut Scherben über den Holzboden. Das Bild im Inneren die leichelnden Gesichter einer einst währenden Family zersplittert. Ein visuelles Echo der zerbrochen Bindungen zwischen ihnen. Die Stelle. Und der Catherines Gesicht herausgeschnitten worden war, liegt nun frei zwischen. Den Scherben, in schmerzlich Erinnerungen das, was verloren und nicht länger ignoriert worden kann. Drauen heilt Catherine einen Moment in und blickt zurück auf die sanft belegten Fenster des Hauses. Die Wurm und die Fröhlichkeit drinnen fühlen sich nun fern, fast fremd an. Doch sie siegert nicht. Der Schnee fällt weiter sanft, und bedeckt ihr Verspieren, wenn sie sich vorwärts bewegt, weg von der Vergangenheit und hin zu einer ungewissen Zukunft. Die Nachtluft füllt ihr Lungen, kalt, aber belebend. Zum ersten Mal sieht langsam spürt sie unter all dem Schmerz einen hoffnungsschimmernden Gefühl, das dieses End auch ein Anfang sein kann. Ihr Match ist real, und der bevorstehende Kampf mag hart sein, aber sie ist bereit. Mit einem letzten Blick dreht sich Catherine und geht in die Nacht hinaus, lässt die zerbrochen Teil ihrer Family zurück und schreitet dem entgegen, was auch immer als ins kommt. Das Nirschen des Schnees unter ihren Stiefeln ist stetig und sicher ein Spiegelbild ihrer Entschlossenheit, ihr Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein Jahr ist vergangen, sieht Catherine die zerbrochene Family, die sie einst ihr Zoohaus nannt, verlassen hat. Jetzt sitzt sie gemütlich im Wohnzimmer ihres Ferienhauses einem Ort. Der ihr recht müde gehört, und dann sie ein gemütliches
Erben verwandelt hat. Sanfts licht folk durch die Fenster, and talk die Swordful tig aus Gwelten Mebel, and die Schlitzdekoration in warm Farbten. Die dem Raum einen einladenden Charme verlehen. Das Haus füllt sich lebendig an, voller Möglichkeiten statt Geheimnis und Schatten. Catherine nippt in ihrem Kaffee, der Stillmorgen umholt sie wie ein sanfte Marmor. Higher, and DC Mort. Hat sie sich was News aufgebo nicht nur ein Zuhaus, sondern ein Leben, das vom Schmerz der Vergangenheit befreit ist. Die Echos alter Wunden scheinen nun weit weg, sitzt durch den stetigen Rhythmus von Unabhängigkeit und Selbstachtung. Ihr Handy vibriert ließ auf dem Tisch. Sie nimmt es ab und sieht die Nachricht von Ryan. Die Wort sind Kurs und Nap. Mama ist krank. Sie mögt dich sehen. Die Nachricht hängt zwischen ihnen in der Luft, schwer von Bedeutung und der Last alter Bindungen. Catherine's Finger schweben über dem Display. Der Drang zu Antworten flackert in ihr auf. Ein Sog in die Vergangenheit. Und die komplizierten Bandi, die sie einst verbanden. Doch als sie sich in dem hellen Raum sieht, denn sie sich zu eigen gemacht hat, überkommt sie in ruhig Klarheit. Die Geister der Verits und des Schweigens ihrer Family haben hierarchien. Matcht mehr. Unser Siegern lässt sie die Nachricht. Sie verschwindet ließ, und hinterlässt kein Spur. In ihren Augen liegt kein Wut oder Bitterkeit nur heiter Engel Ticket. Sie hat Frieden dem Schmerz vorgesehen, Distanz dem Brutsch. Manch Familien, denkt sie, sind einfach nur Geister. Sie verfolgen einen mit Erinnerungen, und was wens, aber sie müssen nicht die eigen Zukunft bestimmen. Und Catherine hat genug davon, heimgesich zu werden. Sie atmet tief durch, und lässt sich vom Morgenlicht mit stiller Kraft erfüllen. Drauen dreht sich die Welt weiter. Doch in diesem Haus hat Catherine etwas gefunden, wonach sie lang gesucht hat, einen Ort, an den sie gehört, ganz nach ihren eigenen Vorstellungen. Die Vergangenheit bleibt hinter ihr. Ein Schatten, der ihr Licht nicht länger tritt. Sie legt das Telefon weg, blickt aus dem Fenster auf das sanft wiegender Baum und lächelt sanft. Dies ist jetzt ihr Zuhaus, ein Zeugnis von Widerstandskraft. Davon, das Verloren zurückzugewinnen und endlich frei von den Ketten einer zerbrochenen Vergangenheit zu leben.